Om Parthaya Pradibodhidam Bhagavatam Narayanena Swayam Vyasena Gradidam Purana Muina Madhye Mahabharatam Advaitam Varshinim Bhagavatim Ashtadeshadhyayinim Ambadvaman Sandadami Bhagavad Geetha Bhavadveshinim Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pullaravindayada Patra Netra Yena Tvayadharza Taila Purnaha प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुदे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामरोगमगरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः वाराचर्यवचः सरोजममलं पीतात्तगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं वरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके षड्जन षट्पदैरहरः पेवीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्खपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 25 पेज नंबर 52 पेज नंबर 52. Okay. Okay. Avyaktoyam achintyoyam adhikaroyam. Very good. Avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchyate. Tasmadevam viditvainam na visochitum artasmi. Okay. Okay. So கிருஷ்ணர் வந்து இதுலேருந்து ஆரம்பித்தோம். நம்ம தசோச்சாரம் அன்வசோச்சாரம் கிருஷ்ணர் ஒரு முக்கியமான உபதேசம் பண்ணுறது இருக்கு. ஆத்மாங்கிறது என்னங்கிறது இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் வாட் இஸ் ஆத்மா. என்ன when you say I what does I mean? Normally when you say I am coming, I am going, I am talking, I want to go to Madras, I want to Calcutta, whatever you say I means is body. இந்த சரீரத்தை தூக்கிட்டு இங்கே போகிறேன், இங்கே வரேன், இங்கே பேசுகிறேன், இதை பண்ணுற காரியங்களையும் பண்ணுறேன், அதைத்தான் ஐன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இதுக்கு எதில் ஆரம்பிக்கிறதுன்னா ஏர்லியர் இந்த செகண்ட் சாப்டர் அர்ஜுனா செட் கதம் பீஷ்மா ஹம்சங்கி துரோணம் ச மதுசூதன விஷ்ணு பெரிய உஜ்ஜாமி பூதார்ஹா பரிசூதன ஹவு கேன் ஐ கில் பீஷ்மா அண்ட் துரோணா who are all elderly people, my guru and grandfather and all that, how can I kill them? So in that word I means body. How I can the body, how can this body kill that body? So Krishna says you are not the body. So the killing is not done by the body. The killing is not done by the physical body, but you are not body. You are the Atma. So only body kills the body. Body cannot kill the Atma. Atma cannot be killed. So he wants to make the distinction between our thinking that I am the body. You are really not the body, you are the Atma. And what is the nature of that Atma? So what Krishna is trying to tell Arjuna is, don't feel bad. Krishna felt bad. How can he kill Bhishma and Drona and all that, who are all respected, my grandfather and my teacher, guru and all that? How can he kill them?
So he says, no, you are not killing anybody, nor can you kill anybody. You only kill the body. You cannot kill you. I is the Atma. Drona is not Drona's body. Drona is Drona's Atma. Bhishma is not Bhishma's body. Bhishma is Bhishma. Real Bhishma is Bhishma's Atma. So, which we do not see because Atma is not available. For perception, no perception. Nobody has seen the Atma. So only Krishna, being a God, being the God, he can only reveal that you are the Atma, you don't kill anybody, and everybody is Atma, everybody is not the body. So you only kill the body which is in any event is perishable. Whether you kill or not, sooner or later, it is going to die. So you don't feel bad about this. The whole thing started with Arjuna's asking, Katam Bhishma Maham Sankhe, Dronam Chamadusudana, it should be Swami. So you are not killing anybody, you are only killing their body. Your Atma is him. You are really, everybody is the Atma. Same Atma is that in Bhishma, in Drona, in Arjuna, in Dharma, Dhritarashtra, in everybody, Dharma, Bhima, Arjuna, everybody is the same Atma. So Atma cannot be touched. This is a very important point which Krishna is making. See, we all have a problem because we have got this feeling that I am the body or somebody is the body. Therefore, you think if you not that it is not Krishna is advocating you won't kill everybody, not that way. He says that in any case you think bad about you have to fight dharma dharmic yuddham. And then you have to kill your grandfather or go to Guru. It is not a problem. It's not a problem because you are doing your dharma as a Kshatriya. Therefore, you don't have to worry about that. This is the point Krishna is making. And in the process, telling what is Atma. People can ask a question, what is this Atma which you don't see? Where is it? Is there something Atma inside you? Then you say, oh, make a surgery and cut out your body. Can you see the Atma? As you see, can see the heart and the lungs? No, you cannot. Isn't it? This is the point he's making. So, what is all the things he's saying is, what is the nature of that Atma? So, what is the page you said? I moved over to that. We came up to the point in last class we saw this Achedyoyam, Adahyoyam, Akledya Soshiyavache, Nitya Sarvagata Sthanu, Achaloyam Sanatana, in Shloka number 24. So, what is the nature of Atma? Is describing in 25, which you are going to see today. He says, Avyaktoyam, Achintyoyam, Avikaryoyam Uchite, Tasmadevam Viditvayanam Nanusochitamarhasi. Avyaktoyam. So, what does it mean? The self is said to be Avyakta. Avyakta means cannot be seen, unmanifested. It's not, it doesn't have a body, it doesn't have a figure, it cannot see, it's not available for perception. Body, Atma is not available for perception. You can see the body, you can see the hands, you can see the legs, but you cannot see the Atma. Avyaktoyam. Achintyoyam. Sorry, I cannot say, but can I imagine? No, it is not available for even imagination. You can only imagine something which you have seen once. You have seen Niagara Falls, been to United States. You can sit at home and how does it look like? You can visualize it, mental picture. But you cannot have a mental picture of Atma. Avyaktoyam, Achintoyam, Avikaryoyam Uchade. It doesn't change. Atma doesn't change. It is Nityam. It is always the same. What happens? We were born once. You were born all young girls, and then you became young women. Then you become middle-aged women. You are now old women. So there is no change. Body has changed. Everything is face has shrink. Hair has become white. Now all these things are there. Atma no such change is available. It is immutable. It cannot be changed. Tasmadevam viditvayanam. Therefore, Krishna says, Arjuna, therefore don't worry. You have not done anything to Bhishma or Drona. You cannot do anything. You cannot touch the Bhishma and Drona or the Atma. Your body can be affected by age, but Atma doesn't change at all. It's always the same. Okay, that's what he's saying. So let us see the Bhashyam. See, understanding simple meaning of this is okay, but let us go into the Bhashyam. Bhashyam says, I'll read it Sanskrit and then I will explain it. See it in English.
page number 52. Avyaktoyam iti sarva karana vishayatvate na vyajyate iti avyaktaha. Sarva karana avishayatvat. There are no karana. Karana means what? Avayam. Your hands, there are no hands, there are no legs, there is no face, there is no ears, there is no nose, nothing. Atma doesn't have any avayava, have no parts. It doesn't have any parts. No. Sarva karana avashayatva. Na vyajyate. Na vyajyate means doesn't change. Self is not beyond it doesn't it doesn't manifest, so it is unmanifest. Okay. Ata eva achintya ayam. Therefore you cannot, chinta means what? You cannot imagine. You can imagine, you say for example, you have seen your grandson 5 years ago. Now he has grown up. So you can imagine, how does my grandson look like? Oh, he was a baby, now he's a young boy. Okay. See, that kind of change. You cannot imagine, visualize. You cannot visualize mentally. Abhyaktoyam karanate na vyajyate iti avyaktaha atma. Ata eva achintya, cannot be thought, cannot be imagined, visualized. I am. Yete hi indriya agocharaha. Tade chinta vishayatvam apaddhite. Ayam tu atma anindriya agocharatvate achintya. Cannot be visualized, cannot be thought of. So mentally, you cannot imagine how does it look like. Okay. For example, if you go to Agra and see Taj Mahal, and you come back from Agra to Madras back, but you can sit in a AC chair and visualize how did the Taj Mahal look like. You can mentally see that. So Atma is not available even to visualize like that. It's not available. Achintyaha, avikaryaha. So avikaryaha, I am yata kshiram dadyate anchanadina vikari. Like it doesn't change. Atma doesn't change. For example, once upon a time we had all black hair. Now what happened? All of them have become grey. Skins have shrunk. So it doesn't change at all. My milk can become curd, can become butter. Atma doesn't change like that. Avikaryam. There's no change. Yoga egatvat. Achintya avikaryaha ayam. Yata kshiram dadyade anchanadina vikari. Like milk becomes curd. Atma doesn't change. Natada ayam atma. Niravayatvaatsha avikriyaha. It doesn't have parts. Kanne kaadu mookala kadayade. Atma doesn't have parts. So there's no change. Nahi niravayatvāt kinchite vikriyatmaka drushtam. Avikriyatvate avikaryam ayam. Avikaryam atma uchite. Vikar means change. No changes. It's always there. But what it was originally, always the same way. Evat kinchite. Vikriyatmakam drushtam. Avikriyattvate avikarya ayam atma uchite. Tasmadeva yatokta prakarena enam atmanam viditva tvam na anushochitum arhasi. Therefore, you don't worry with Bhishma and Drona being killed on that. Atma doesn't get affected at all by all this. So Bhishma's Atma, Drona's Atma, and all this Atma doesn't change at all. It's always there. You cannot touch it, you cannot kill it, you cannot injure it, you cannot affect it at all. So you have not done anything wrong. Arjuna, why are you worried? This is what Krishna's argument. Okay. See. Tasmatevam etota prakarane eva atmanam viditva tvam na anushochitum arhasi anta aham yesham maya yete anyente. I have killed them, or I am the killer. You don't have to think and feel sorry about it. You don't have to worry about it. So Krishna consoles him by giving him this Vedanta.
No. Imagine somebody say very close to you, some relation of passed away, and you are going there to console. You cannot, it's very difficult. Can you tell them? Why are you crying? Okay. Atma, somebody's grandfather has died, let us our father has died. You can't tell him that, no, listen, nobody dies. You cannot tell that. But this is the reality. Only body perishes. Atma doesn't perish. Everybody is imperishable. Nobody dies, including you. Most important, you don't die. Huh? Remember that. That's what Krishna's Upadesha is. Okay? Atma is imperishable. I am the Atma. Right. Now, let us see what it says in English. Being beyond the ken of all the senses. So it's beyond the ability to perceive, ability to affect by all the senses. You can see, you can hear, you can see, but you cannot affect it. Self is not manifest. So it is not seen. You cannot see it. It is not there. It is very much there, but you cannot see. You see, it reminds me, Mandika Upanishad says a beautiful karika, beautiful karika. Astibadi priyam rupam namachet amsha pachakam adyatrayam brahma rupam jagad rupam tatodvayam sat chit anandam. What is sat chit anandam? ஆத்மா அல்லது பிரம்மானந்தம் பிரம்மனை சச்சிதானந்தம் சொல்கிறோம். பிரம்மனும் ஆத்மாவும் ஒன்று தான். என்ன, நம்ம எல்லாரும் சச்சிதானந்த ஆத்மா தான். ஸோ அஸ்தி பாதி பிரியம் நான்கிறது என்னென்னா, இட்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 5 components. அகம், த வேர்ட் ஐ இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 things. அதில் 3 things we do not see, only 2 things we see. அஸ்தி பாதி பிரியம் நாம ரூபம். வாசுதேவன்கிற பேரும் இந்த வாசுதேவன்கிற ஃபிகரும் நீங்கள் பார்க்குறேன்னே, இது ரெண்டும் ஜகத் ரூபம். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட். ரியல் ஐ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 more important things. அஸ்தி சத்து, பாதி சித்து, பிரியம் ஆனந்தம். So this fellow sitting here is composed of, is made up of 5 things. சத்து, சித்து, ஆனந்தம் and நாம ரூபம். வாசுதேவன் பேரு, வாசுதேவன் ஃபிகர். 5 இருக்கு. 5ல் the பேரும் ஃபிகரும் belongs to the world which is mithya. What is satyam is sat, sat asti, chit mati, shines. That is sat iruppu, chit Chaitanyam, Bhati shines. Priyam, that is Satchidanandam. Satchidanandam Namarupam. 5 அம்சங்கள் இருக்கு. அதில் சச்சிதானந்தம் பிரம்மஸ்வரூபம். நம்ம எல்லாரும் 60% பிரம்மஸ்வரூபம். 5ன்னா 5 parts, each part is 20%. Asti, Sat, Bhati, Chit, Priyam, Anandam. Satchidanandam 60%. Only 40% is Nama Rupam. This body is 20%. Vasudevan another 20%. In 20% and another 20% ரெண்டும் மித்யா. ஒரு காலத்தில் வாசுதேவன் இருக்க போகிறதில்லை, ஒரு காலத்தில் வாசுதேவன் பாடி இருக்க போகிறதில்லை. ஆனால் சச்சித் சைத்தன்யம் இருக்க, இது ஆல்வேஸ் தேர். ஸோ நம்ம எல்லாரும் பிரம்மன் தான். 60% பிரம்மன், 40% ஜெகத். ஜெகத் மித்திய, அதனால அது விருப்பு கிடையாது. உண்மை என்னன்னா, நம்ம எல்லாருமே சச்சிதானந்த பிரம்மன் தான். அகம் பிரம்மாஸ்மி. ஓகே, இந்த ஒரு ஸ்லோகமே போகிறோம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அகம் பிரம்மாஸ்மி. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஃபோக்கஸிங் ஆன் அவர் நாமரூபம். வாசுதேவன், த மேனேஜிங் டைரக்டர், சூப்பர் ஆட்டோ ஃபோர்ஸ் லிமிடெட், பணக்காரன், நிறைய பணம் வச்சுட்டுருக்கான், நிறைய பவர் இருக்குது, அது ஒரு நாளுக்கு இருக்கும், அதனால இது அகங்காரம், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கம்மிங். பணம் காசு இருக்குது, வீடு வாசலாக இருக்குது, பெரிய மனுஷனும் காட் லாட் ஆஃப் மணி. ஜஸ்ட் கிவிங் ஜஸ்ட் an example, not really so, but ஓகே. அதில் நம்ம பண்ணுறோம். ஆச்சா, அப்புறம் நம்மளுடைய அப்பா அம்மா, பொண்டாட்டி, பிள்ளைகள், குழந்தைகள், ஆல் தோஸ் அட்டாச்மெண்ட்ஸ், தேர் ஆல் ஜெகத்தை சேர்ந்தது, நாட் ஆத்மாவை சேர்ந்தது இல்லை. அஸ்தி பாதி பிரியம் 3 தான் ஆத்மா. சச்சித் ஆனந்தம்.
என்ன ஆனந்தங்கிறது என்னோட நேச்சுரல் ஸ்வரூபம். ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு புரியாத போனால் தான், தெரிஞ்சுக்காம அறியாமைனால தான் நான் வந்து துக்கி நினச்சிட்டு இருக்கேன். நான் பூர்ணகா, நான் சச்சிதானந்தம். இந்த ரெண்டும் ஒட்டின்னு இருக்கேன், நாமரூபம் ஒட்டின்னு இருக்கிறதுனால தான் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். இந்த ரெண்டையும் உதறி திலுட்டின்னா ஐ பிகம் பிரம்மன். புரியுதா? திஸ் இஸ் வாட் சாஸ்திரா சேஸ். ஓகே, ஸோ self is manifest beyond. Let's see the English part of it. Being beyond the ken of all senses, self is not manifest. That சச்சித் ஆனந்தம் கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லை. தேகமும் நாமரூபமும் தான் தெரியுது நமக்கு. அதுதான் இட் இஸ் அன்மேனிஃபெஸ்ட். For the same reason, one cannot ponder on it. You cannot think of, therefore it is not available. சச்சித் ஆனந்தம் கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லை நமக்கு. நான் துக்கி நினச்சி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்லுங்க, நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்னது, என்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபங்கிறது ஆனந்தம் தான். என்ன என்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் ஆனந்தம்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்காது? அது என்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம். ஐயோ எத்தனையோ ப்ராப்ளம் இருக்கேன், எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருக்கேன், எத்தனை எப்படி எனக்கு நான் ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால், ஆல்ரைட், நீங்கள் என்ன பண்ண சந்தோஷம் நல்லது. இப்போ எல்லோரும் லேட்டஸ்ட் குழந்தைகள்லாம் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கா, ஒரு வாரம் ஒரு மாதத்துக்கு இருக்க போகிறாங்க. எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற பர்த்டே கலகலப்பாக இருக்க போகிறது, எல்லோரும் வரப்போகிறோம், பார்க்க போகிறோம், இதை பண்ண போகிறோம், குஷியாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. லேட்டஸ்டே என்ன. ஸோ பட் அது நிலையாக இருக்கிறது இல்லை. அப்போ போகிறப்ப என்ன ஆகிடுறது, அந்த ஆனந்தம் போயிடுறது இல்லை. ஐயோ போயிடுறாளே, இருந்தாலே சந்தோஷமாக இருந்தது. அதே மாதிரி தான் ஒரு வாரத்துக்கு அமெரிக்காவுக்கு வந்து நம்மளோட ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃப், நம்மளோட சில்ட்ரன் யாருக்கா உடம்புக்கு வந்தால் கவலையாக போயிட்டான்னா என்ன ஆகுன்னு கவலைப்படுறோம். என்ன என்ன அதுவும் துக்கம். என்ன இருக்கிற மட்டும் எப்போ நிலையாக ஒன்றும் நிலையாக இருக்கிறது இல்லை. என்ன எல்லாம் வந்துட்டு போகிறது. என்ன அதனால் ஸோ நமக்கு நம்மளோட சொருபம் என்ன, எனக்கு எப்போவாவது நம்ம வந்து எனக்கு சந்தோஷம் வந்துன்னா என்ன பண்ணுறோம், ஐயோ இது நிலையாக இருக்கணுமே, இன்றைக்கி சந்தோஷமாக நாளைக்கு எப்படி இருக்குமோ, நாளைக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும், நாளைக்கு எப்படி இருக்குமோ, அப்படி தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். என்ன துக்கம் வந்து என்ன நினைச்சோம், எப்போ போகுமோ அது போருண்டாப்பா, எனக்கு தலைவலி உடம்புக்கு வந்துடுச்சு, ஜுரம் வந்துச்சு, எப்போ ஜுரம் போகும். என்ன இப்போ எனக்கு பல்வலி வந்துடுச்சு, எப்போ பல்வலி போகும். என்ன துக்கம் வந்து எப்போ போகுங்கிறோம், சந்தோஷம் வந்து எப்போ 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 இப்போ போயிடுமோ, நிலையாக நிற்கணுமே அப்படிங்கிறோம் நம்ம. நிஜமாக பாயிண்ட். அதனால் என்ன நம்மளோட நிலையான சுரூபங்கிறது என்ன, வாட் permanent is what we want. We want to be happy all the time. That is my surupam. Why you want that? Why you want happiness? Because I want my happiness to be permanent. I want my happy. Any dukkam vandha I want to go immediately as quickly as possible. எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த ஜுரம் போகுமோ, எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம உடம்பு சரியாகுமோ, எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளை சரியாக சாப்பிட்டு இருக்க முடியுமோ. அதனால துக்கம் வந்தால் எவ்வளோ சீக்கிரம் போகுமோ, சுகம் வந்தால் எத்தனை நாளைக்கு நிலையாக இருக்கணுமே. ஸோ அதனால் தலையாட்டி பொம்மை, தஞ்சாவூர் பொம்மை இருக்கு, ஆட்டினால்னா சுற்றுறது, திருப்பி என்ன பண்ணுறது, இட் கம்ஸ் பேக் டு இஸ் நேச்சுரல் பொசிஷன். அவர் நேச்சுரல் பொசிஷன் இஸ் டு பி ஹாப்பி. வி டோன்ட் வாண்ட் அன் ஹாப்பினஸ் ஆல் த டைம், வி வாண்ட் ஒன்லி ஹாப்பினஸ். அதே மாதிரி அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அன்ஹாப்பி யூ கம் பேக் டு திஸ் பொசிஷன். ஏன் தலையாட்டி பொம்மை கீழே போய் படுத்துக்கிறது இல்லை? பிகாஸ் நேச்சுரல் பொசிஷன் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறதுங்கிறது. அதே மாதிரி நம்மளோட நேச்சுரல் பொசிஷன் இஸ் டு பி ஹாப்பி. If there is unhappiness, I want to get out of it as quickly as possible. If it is happiness, I want that happiness to be there permanently. So what is our nature? Our Swarupam. Our Swarupam is happiness. We want to be always happy. Because Satchit Anandam is my nature, real nature. You understand my point? So, that is one. So, being beyond the ken of all senses, self is not manifest. So, it is unmanifest. For the same reason, one cannot ponder on it, do not think about it. Only what is accessible to the senses becomes an object of thought. நம்ம கண்கால்கள் மூக்களுக்கெல்லாம் அடையக்கூடியது தான், இருக்கக்கூடியது தான் கேன் பி நினச்சி பார்க்க முடியும். நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது, நினச்சி பார்க்க முடியுமா? நீங்கள் தாஜ்மஹாலுக்கே போனதில்லை அப்படின்னா, அது பார்த்தது இல்லைன்னா, சினிமாலாம் பார்த்தது இல்லைன்னா கூட தாஜ்மஹால் பற்றி நினச்சி பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதனால் only that is accessible to senses becomes an object of thought. Being beyond their ken. So Atma is not accessible. கண்ணால் பார்க்க முடியாது, காதால் கேட்க முடியாது, மூக்கால் நகர முடியாது, நாக்கால் சுவைக்க முடியாது ஆத்மா. என்ன அதனால it is beyond all that. Therefore only what is accessible to senses becomes an object of thought. Beyond this then the self is imponderable. அதனால நினைத்து பார்க்க முடியாது. You cannot think about, you cannot imagine, visualize how the Atma looks like. என்ன
That's why when Arjuna says, I don't want to kill my this one, because Bhishma and Drona are objects, but body is an object which can be seen by him. But Atma is not an object, cannot be seen. Therefore, when you kill, you are killing the body only, you are not killing the Atma. Okay? Okay? Being beyond its kind, self is imponderable, it is immutable also. Unlike things like milk that changes in the curds, it is immutable. Atma doesn't change. Paul when the Thaira Atma will not become something else. Okay. Self does not undergo changes. That is because it is important. It is immutable. Nothing potless is known to unmuted. Parts இல்லாத ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆக முடியாது என்ன Atma has no part, has no figure. How can it change? Cannot. Important self is said to be immutable. Knowing this self, that you ought not to grieve, this thinking, I am the slayer by me or this slain. So you don't have to say that I have killed Bhishma, I have killed Drona. No, you are not. You are only body is not the individual. Atma is imperishable. The world exercises to show that Atma is imperishable. It is meant for you and me. At the age of 80 or 90, we all think, you not okay. You never die. Atma never perishes. I told you, when Priya was on her deathbed, I told her. Imagine Krishna says that you listen to all these things, you know very well. You don't worry, you never die. நம்மளே எடுத்திருக்கேன் நான் நாளைக்கு போனேன்னா day after tomorrow I'll be born as a small baby. I don't know who it is, and somebody is there to take care of me afterwards. What am I worried? Why? Our problem is we think that I am limited to this life. Even if you do not get moksha, you are going to be born again, and Krishna gives you this one. If you want to get out of the cycle, come to this knowledge, attend Gita classes, understand. Aitishridiyo Vedevo Chedamanasa Aprapa Yoga Samsadim Kam Kadim Krishna Gachati. Chapter 6. Kashino Avivishtaha China Brahmanashati Suchinam Srimadam Gehe Yoga Brishtaha Vijayati. எவ்வளோ தூரம் சொல்லியிருக்கோம் இதை நினச்சி பாருங்க. நமக்கெல்லாம் வயசாகுது என்ன. நான் இன்னைக்கு போனேன்னா நாளைக்கு ஐ எம் கோயிங் டு பி sucking at the breast of my new mother, and she is going to take care of me for the next 20 years. What are you worried about? நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் எல்லாம் இந்த அட்டாச்மெண்ட் தான். அதை புரிஞ்சுட்டேன்னா இங்கே இருக்கிறது இதுவே சொர்க்கம். இருக்கிற மட்டும் போனால் எங்கே போகிறோம், எங்கேயும் போகல. அதனால் திஸ் இஸ் த நாலேஜ், திஸ் இஸ் ஆத்மஞானம். இந்த சாப்டர், இந்த போர்ஷன் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீதையில். ஓகே, ரைட். ஸோ it is immutable, and it is immutable. Nothing faultless is known to mutate. As imported, the self is also to be immutable. Knowing this self, you ought not to grieve and thinking, I am the slayer by me or the slayer. Don't think that you have killed Bhishma or Drona. You cannot kill Bhishma or Drona. You can kill their body, but not their Atma. See, so extending to this, I may die. My body may die, but I do not die because I am Atma. சொல்லிட்டே இருக்க மந்திரமா. My body may die, but I do not die. I am the Atma. I am immortal. As Atma, I am immortal. The body may change. Like Vasamsi Jirnani, Yeta Vihaya, Namani Girna, Roparani, I change my dress, that's all, but Atma is the same. It doesn't change. Okay, right. Let's go to the next one. Atachainam Nityajatam, Nityam Va Manyase Mritam. Tatapi tvam mahabaho nainam swanaivam sochitam arhasi. Then Krishna comes to that. Even if you think atachainam nityajatam, even if you think that this self is perpetually born, always born, and perpetually dies, even he thinks I am perpetually born, always born, and I always die. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani, jatre shayanam. So even if you think you constantly are being born and then tasmat, still, even then, even if you think the self is perpetually born and is perpetually dead, still
Oh Arjuna, you ought not to grieve for it. Adi Karana next is going to tell you in the shloka. Even if you think the body is born and constantly dying, you not worry about it. So இது வந்து இதில் பாஷ்யத்தில் என்ன சொல்கிறேன்னா அத்தச்சைனம் இது அத்தச்ச இது அபியுபகமார்த்தா. Even you think the body, you are born and you are dying, mani yenam prakrita atmanam nityajatam loka prasiddhya pratyena eka shariro prati jato jataha iti va manyase तथा परित्यक्तविनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतः इति तथापि तथाभावेऽपि आत्मनित्वं महाबाहो न एवं शोचितुमर्हसि जन्मवतः नाशवतः जन्म च इति एतो अवश्यं भाविनोति अस्मात्. So then the next question is this: even if you think that body is this, I am being born and dying, the words ata cha, the sense granted. Others even if the body is born and dying, on the basis of popular notion, if you think that this self is perpetually born, the birth of the body, it dwells, and that it perpetually dies with their destruction. Still, hero, you ought not to grieve with regard to it, because what takes birth undergoes destruction, and what is destroyed necessarily takes birth again. Okay. So even if you think what is born and dying is the body, not the Atma. The Atma is perpetually there. Okay. Therefore, even if you think that what is being born and dying is only the perishable Atma, perishable body. Atma never dies. So it's perpetually there. When does the Atma get completely free and never again born? If you say body only is changing, Atma, when can Atma be eternal and will never die? When you get the knowledge, Jnana Atma Jnanam, when you understand, I am not the body, I am the Atma. What perishes is only the body, but you are eternally there. So when if you can shift your vision that I am the body to I am the Atma, even though I don't see the Atma, there is something called Atma which is there, which is imperishable. The body only comes and goes. But I am not the body, I am the Atma, which is always as constant, Nitya, Sarvagata Achaloyim, Sanatanam, always fresh. That Atma, I am that Atma. And that Atma is not individual, it is not Vasu's Atma, it is not Vasudevan's Atma, it is not Krishnamurti's Atma, Subramanian's Atma. It is one Atma, Ajayamanu Bahuda Vijayate. That is our philosophy. It is one Atma which manifests itself in different bodies, but it is one Atma. I am that Atma. That is Atma Jnana. Now, this is not just an information. If you want to make the information your knowledge, you have to do Nididhyasanam. You have to sit down, contemplate what Krishna said in the Hadith, starting from Ashocha, Navashochastam, Prigyavada, Bhashase, Gadasuna, Gadasum, Shranasum, Pandita, Yenna what does it mean? You will contemplate on it and accept I am that. It is about you he is talking. He is not talking about somebody else. So if you want to be that, you must understand what is said and also visualize yourself to be being that. Supposing, let us say, even an actor you take for example, he wants to act the role of Karna. Let us take one example. Cinema Karna nu padam vandhudu. Shivaji Ganesan act pannar. He acted in that. Now, he was able to do a superb performance because when he identified himself with that character, then he was real Karnan. Though in his real life he is only actor, but because he was able to identify himself. Now, if you see all these things about Atma,
Atma is jayate mriyate vagadasnayam bhutva bhavita vana bhihayo shashus pranana anitya is only a matter of information. It doesn't make a difference to you. But if you understand I am that, then you stop worrying. I am Sachidananda. Sonna matra porade. You must be Sachidananda. If you want sweet, you want to eat Mysore pak. Mysore pak on paper lady while put a stick. Mysore pak ni arade record panna idar putna temper katta didika. I report you. Ademari you must internalize it. This knowledge you must internalize. I am not the body, I am the Atma. Abdingar become real for you. How can it become real for you? By Nididhyasana. That is called Nididhyasana. Constantly, mind must dwell on it. Dukkeshu anudvignavanaha sukeshu vigadaspuraha vidaraga vekrodha siddhimunuchite. Supposing somebody calls you idiot. The moment you get affected by that, you cease to be the Atma. I know, I am Sachidananda. My Anandam is permanent. Nobody can destroy it. Anybody. I know who I am. Okay. Then you are really understood that one. If it is only an information for you, you will not. So how do you convert an information to reality? Dhyana. Meditation. Dwell on that. Supposing let us say our child is unwell. You are serious, no? You are very much affected. You know, you are very much affected mentally, physically, in all ways. Okay. But you understand the knowledge is that soul never dies, Atma never dies. The individual, his body might go, but Atma doesn't go. Okay. And then he is also Atma, nobody dies. Therefore, there is no death. Death is only unnecessary, wrong perception which you are thinking. And the end of everything, it's not that. If you know that, to some extent you are relieved of all the agony. And you continue to be your Sachidananda Atma. You see my point? So it's very difficult. I'm easily said that, but to explain this to you. But so to internalize this knowledge, you must do meditation and own it up. And that the ultimate truth, Aham Brahmasmi, must dawn on you. That is ultimate liberation. Okay? So, see, Gita, we studied Moola. We did not go into this kind of depth. So, internalize it so that it is linked to the Aham Brahmasmi concept. It is linked to our liberation. Gita is Moksha Shastra, not a knowledge Shastra. It's not only for information. It is for to know our own true self, who we are. That is the whole idea. Okay? Right. Now, then, we are at what? Okay. The words Ata, Cha have the sense granted on the basis of popular notion that you think that self perpetually born in the birth of bodies, it indwells, and that it perpetually dies with that restriction. Still, O hero, you ought not to grieve with regard to it, because what takes birth and undergoes destruction, and what is destroyed necessarily takes birth. So the body only is born and dies. Atma never is not born and dies. It isn't. It is always there. Atma is eternal. There a point is being made here. Okay, right? Jatasya hi dhruvo mrityu dhruvam janma mritasya cha. Padingo, please. Jatasya hi dhruvo mrityuh dhruvam janma mritasya cha tasmat aparihadite natvam chochitum arhasi. Okay, very good. நான் யார இங்கிலீஷ்ல யார் படிக்கிறேன்? படிட்டா இங்கிலீஷ் படிட்டா இல்ல இவ்வளவு பிஸியா படிச்சிருங்க. ஒருத்தர் படிக்கலாம். பிஸியா படிக்கலாம். படிங்க. That is indeed certain. படிங்க. death is mute பண்ணிட்டா. Death is indeed
certain for one person who is born, and for one who dies, birth too is certain. Therefore, as regards this unavoidable sequence, you ought not to grieve. Okay. जातस्य इति जातस्य हि लब्धजन्मनः ध्रुवः अव्यभिचारी मृत्युः मरणं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यो अयम् अजन्म मरणलक्षणः अर्थः यस्मात् तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि जन्मवतो नाशः नाशवतो जन्म इति च स्वाभाविकश्चेत् अपरिहार्यः स अर्थः तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि Okay. Raji Mami, English படிங்க. For one who is born, that is, who has taken birth, that is an inevitable concomitant. Okay. Okay, one minute. You understand that? For one who is born, that is, who has taken birth, death is an unavoidable, inevitable, unavoidable, concomitant. Anybody who is born has got to die. Has there been any exception? Have you seen anything? Anybody who is born and doesn't die? Sometime or other. Sometime they should die. See, so even if a person has got jatasya dhruva mrityuhu, if something is born, it has got to die. Okay, that is unavoidable for anybody. Okay, right, continue. So too is birth for one who dies. Therefore, the sequence of birth and death is unavoidable and is a matter of course. No. Hence, you ought not to grieve for it. Okay, very important, isn't it? Yes. Do any of you think or worry about it? Why I'm going to die? What will happen? Do any of you worry? Should not worry. No. Okay, that's what it is. Okay, so then next one is 28, 26, 27. 27. कार्यकरण संघातात्मकानि अपि भूतानि उद्दिश्य शोकः न युक्तः कर्तुं यतः it is not reasonable to grieve for beings who are mere bundles of cause and effects because अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्रका परिदेवना. ஓகே, இப்போ வந்து அவ்வக்தாதீனி பூதானி வெக்த மத்தியானி பாரத அவ்வக்த நிர்ணானிவ தத்திரகா பரிதேவனா. நம்ம எங்கே இருந்தோம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி? எங்கே இருந்தோம்? அவ்வக்தம், அன்மேனிஃபெஸ்ட். There is no Vasudevan at one time. 1934-33 there was no Vasudevan. Okay, let us say 2098 Vasudevan is no more. Vichengo exactly. Okay, அதுக்கப்புறம் அல்ல. I was not there before. I am not going to be there. What is a பரிதேவனா? What is a கவலை? இல்லையா? ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் இருந்தோம், ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் இருக்க போகிறோம். What is death? Why are you worried about? அதுக்கு முன்னாடி இல்லை, அதுக்கப்புறம் இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ வாட்? என்ன அர்த்தங்கிறத விட்டு சொல்லுங்க. வாட் ஆர் யூ worried about? Who is worried about it? முன்னாடி இல்லை, பின்னாடி இல்லைன்னா நடுப்படி இல்லை தான். அதோ வந்து என்ன அஸ்தி வர்த்தமானபி தத்தான் உபனிஷத்தை சொல்கிறது. ஆதியிலும் முடிவிலும் இல்லாதது நடுவிலையும் இல்லை. சந்தேகம் உண்டா? சந்தேகம் உண்டா? முன்னாடி நமக்கு முன்னாடி ஒன்றும் இல்லை, நான் இல்லை, எனக்கு அப்புறம் நான் போகிறதுக்கு அப்புறம் நான் இல்லை அப்படின்னா யார் கவலைப்படுவேன்? நான் எனக்கு என்ன கவலை? Am I worried about what happened before I was born? Now, all right, even assuming that I was born as a human being before. போன ஜென்மத்தில் என்ன இருந்தால் எனக்கு தெரியாது. ஒரு காலத்தில் இருந்தேன், போயிட்டேன். இப்போ வந்து நான் கவலைப்பட போன ஜென்மத்தில் நான் இப்போ கவலைப்படுறேனோ? ஓகே, நான் இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கேன், கவலைப்பட்டு இருக்கேன், போயிடுறேன். போனதுக்கு அதுக்கப்புறம் நடக்கிறத பற்றி நான் இருக்கேன்னு கவலைப்படுறதுக்கு. ஸோ எதுக்காக கவலைப்படணும்? தத்திரக்கா பரிதேவனா. வாட் ஃபார்? யோஜனை பண்ணி பாருங்க, கான்டெம்ப்ளேட் ஆன் தட். இவ்வளோ கவலைப்படுறோம் நம்ம. என்ன ஆகும்? ராகுல் காந்தி நாளைக்கு யார் பவருக்கு வருவா? என்ன
இன்னும் 20 வருஷம் கழிச்சு யார் எப்படி இல்லையா இருக்க போகிறது? நான் இருக்க போகிறது எனக்கு 90 வயசாக இருந்தேன், என்னைக்குன்னு தெரியாது எனக்கு. ராவணன் ஆண்டான ராகுல் காந்தி எவ்வளோ யார் இந்த இப்போ மராட்டி உமன் அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டானே, அவளை 2 பிள்ளைகள் ஆல்ரெடி குழந்தைகள் இருக்கான் அவனுக்குங்கிறான். அவன் என்ன கடு கட்ட போனேன், எனக்கு என்ன ஆச்சு? நான் இருக்க போகிறது இல்லை, நான் இருந்தது இல்லை. தத்ரகா பரிதேவனா, what were it? You said very valid question. Yeah. So, அவ்யக்தாதீனி இதி அவ்யக்தாதீனி அவ்யக்தம். இதை படிச்சிடல, இங்கிலீஷில் படிச்சிடலாம். ஒரு நிமிஷம். The beginning of the being manifest. The beginning of the beings is unmanifest. Correct? Before ஆரம்பத்தில் நம்ம இல்லை, பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை. பீயிங்ஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓ பார்த்தா இந்த மிடில் நம்ம நான் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு பாடி, சின்ன பாடி இருந்தது. அது யங் பாயாக இருந்தேன், அப்புறம் யூத் ஆனேன், அப்புறம் மிடில் ஏஜ் ஆனேன், அப்புறம் ஓல்டு மேன் ஆனேன். ஒரு காலத்தில் எல்லாம் போயிடுது, காணாமல் போயிட்டேன். ஓகே, ஆரம்பத்துலேயும் இல்லை. அதே நாஸ்தி அந்தே நாஸ்தி. ஆரம்பத்துலேயும் இல்லை, கடைசிலையும் இல்லை, நடுவில் கொஞ்ச நாளைக்கு டாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். That's all what I am. Why lament? The end too is manifest. In these circumstances, why lament? இதுக்காக கவலைப்படுறேன் அர்ஜுனா, என்னத்துக்கு கவலைப்படுற? அவ்வளோதான். நம்மளும் அதே கொஸ்டின் உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்குது. என்னத்துக்கு கவலை? ஆதாயம் தேவை என்ன மொத்தமான இது நடுப்புற வந்தது. நம்ம இதுக்கு மாத்திரம் கவலைப்படுறதில்ல. சினிமாவில் பார்த்தோன்னா இந்த ஹீரோயினுக்கு ஏதாச்சுன்னா அது நம்ம கவலைப்பட்டு இருக்கோம். என்ன ஆச்சோ என்ன ஆகுமோ அவனுக்கு, என்ன நம்மளை பற்றி எல்லாரை பற்றியும் கவலைப்பட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த கவலைப்படுறதுக்கு நம்ம சோகமாகிடுது. whereas my nature is never to be worry about it, never to worry anything. That is our real nature. Am I right? Okay, but that is our real nature. That is Atma. Adina Astibadi Priyam Rupam. My nature is Astibadi Priyam. Satchidanandam is my real Swarupam. Nama Rupam, all these things come and go. Nama, so many relations, my wife, my child, my husband, my children, my grandchildren, great grandchildren, எல்லாரை பற்றியும் ஒரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கே உட்காந்து என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோன்னுட்டு. என்ன தத்ரகா பரிதேவனா, யூ நெவர் டை, இட்ஸ் ஆல் ஓ, ஸோ லெட் கோ. தட் இஸ் விஸ்டம். ஸோ இங்கிலீஷ் அப்படிக்க போகிறேன். படிச்சாச்சா? ஓகே. சம்ஸ்கிருதம் யாரு? மாலதி மாமியா? அவ்யக்தாதீனி அவ்யக்தம் அதர்சனம் அனுபலப்திஹி ஆதிஹி ஏஷாம் பூதானாம் புத்திர மித்ராதி காரியகரண சங்காதாத்மகானாம் தானி அவ்யக்தாதீனி பூதானி பிராக் உற்பத்தேயே. அப்புறம் படிங்க. அப்புறம் உற்பத்தானி ச பிராக் மரணாத் व्यक्तमध्यानि अव्यक्त निधनानि एव पुनः अव्यक्तम् अदर्शनं निधनं मरणं येषां ज्ञाने अव्यक्त निधनानि मरणाति ऊर्ध्वम् अव्यक्तताम् एव प्रतिपद्यन्ते इति अर्थः. यथा चोक्तम् अदर्शनादापतितः प्रतिभ्रष्टादर्शनं ततः नासो तव न तस्य न त्वं वृथा का परिदेवना. स्त्री पर्व इति. என்ன ஸ்ரீ பர்வங்கிறது மகாபாரதம். தத்ரகா பரிதேவனா, ஏன் கவலைப்படுற? வெடி உரி. இட் வாஸ் அதை பின்னாசி வர்த்தமானம் இதற்கு ஆரம்பத்திலையும் இல்லை, முடிவிலையும் இல்லை, நடுவில் டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சினிமாவுக்கு போகிறேன். சினிமாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி சந்தோஷமாக இருந்தேன். போகிற பார்க்குறேன். ஆரம்பத்தில் ஹீரோ என்னை வில்லன் இது பண்ணுறான், கஷ்டம், கண்ணில் தண்ணி வருது, மாமியார் படுத்துறா மாட்டு பொண்ணை, அதெல்லாம் பார்த்து அடற கொஞ்சம் நேரம். அப்புறம் எல்லாரும் சந்தோஷமாக படுறது சுபம்னு முடிக்கிறான். அவனுக்கு என்ன, அவனுக்கு படம் வரணும், இந்த பிக்சர் சினிமா பண்ணவனுக்கு காசு வரணும்னா இந்த காமெடியாக முடிக்கணும். அப்புறம் சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு போகிறேன் நீங்கள். ஆனால் டூரிங் திஸ் பீரியட் அழுதாள், சிரிக்கவும் சிரிச்சாள். கடைசியில் பிறகு அதே மாதிரி ஆரம்பப்பட்டு அதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி வீட்லேயும் சந்தோஷமாக இருந்தாள். இங்கே வந்தாள், வீட்டில் துக்கத்தில் இருந்தேன். இங்கே வந்தாள், இங்கே கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தாள். வீட்டுக்கு போய் திருப்பி துக்கத்துக்கு போயிடுறேன். வாட் எவர் இட் இஸ், அவர் லைஃப் இஸ் கோயிங் ஆன் சக்கர் லைக் திஸ். என்ன, பட் யுவர் ரியல் ஸ்வரூபம் இஸ் ஆனந்தம். டூ யூ எவர் வாண்ட் ஐ வாண்ட் ஒன் ஹாப்பினி இப்போ நினைக்கிறேடா? டூ யூ எவர் வாண்ட்? ஐயோ 6 மாதம் சந்தோஷமாக இருக்கேன்,
எனக்கு எப்போ துக்கம் வருமோ அப்படின்னு நினைக்கிறளோ இல்லை 10 நிமிஷம் துக்கம் வருது உடம்புக்கு வந்து விடுறது, உடம்பு வெளியிலாம் இருக்குது, ஜுரம் இருக்குது, ஒரு நாளைக்கு சரியாக சாப்பிட முடியல, இது பண்ணல, தூக்கம் வரல, 2 பேர் படுத்துக்கிறேன், எப்படா சரியாகும் உடம்பு சரியாகும், when will I go back to normal health and ஒழுங்காக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இது பண்ணிட்டு இருக்க போகிறேன் அப்படி. அப்போ அதுக்கு பார்க்குறேன் இல்லையா, யூ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி ஹாப்பி, யூ நெவர் வாண்ட் டு பி அன்ஹாப்பி, பிகாஸ் ஸ்வரூபம் இஸ் that is why you are like the தலையாட்டி பொம்மை, தஞ்சாவூர் பொம்மை. It doesn't want to move this way and this way, it wants to come back to stability. Our stable position is being happy. You want to be ever happy, but you don't understand my swarupam is that happiness. I don't have to seek happiness. If I am by myself, atmaniyam atmana sushtha siddhapragya sadochite, that happiness is not, don't have to take it from outside. Your nature is that. நம்ம தான் அதை கண்டிது பண்ணிக்கிறோம். நம்ம we are making it. என்னுடைய அட்டாச்மெண்ட்ஸு, என்னோடய லைக்ஸு, என்னோடய டிஸ்லைக்ஸு, எனக்கு என் பிள்ளை, என் பொண்ணு, என் பேத்தி, என் பேரன், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அண்டு மற்றவா அப்படின்ற வாழ்ல வேறு, நான் வேறு, எல்லாம் ஒரே ஆத்மா. சர்வம் வாசுதேவமிதி சமாத்மா சுதுர்லபா அப்படின்ற லோகா சமஸ்தா ஸ்கினோ பவந்து அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடில் இருந்தோன்னா, நான் எனது மற்றவர்கள் அந்த பிரிவு இல்லாத அந்த பாவனையோடு இருந்தேன்னா யூ வில் எவர் பி ஹாப்பி இல்லையா? தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஓகே, டைம் ஆகுது. இன்றைக்கி கொஞ்சம் நான் நிறையா பேசிட்டேன். ஒரு 10 minutes முன்னாடி முடிச்சுடுறேன். பேசணும்னா பேசலாம் ஜெனரலாக. ஓகே ஓகே இங்கிலீஷ் படிங்க ராஜி, இங்கிலீஷ் படிங்க. Unmanifest, that is unperceived or unknown, is the beginning of being, such as one's sons, friends, etc. These seem to be nothing but bundles of means and effects, organs and bodies. Before their appearance in time, these beings are unmanifest, having appeared their intermediate state till their death is manifest. Again, their end is death is unmanifest, unperceived. The idea is that after death, they arrive at a state of unmanifestedness. So it has been affirmed in the Mahabharata, Sri Parva, he has come from an unseen state and has returned to that state again. He does not belong to you or do you or not do you to him. Then why then this vain lament? In these circumstances, there is a room for lamentation or vain speech as regards beings whose very essence is illusion, who are unseen, then seen, and finally wiped out. This is the idea. Okay. Now we'll stop at this. Okay. எந்த பேஜில் இருக்கும்? பேஜ் page 54 முடிச்சாச்சு. 54 முடிச்சாச்சு இல்லையா? Then that is 20 ஸ்லோகஸ் 28 முடிச்சிட்டோமா? அவ்யக்தாதினி முதல் தத்ரகா பரிதேவனா இல்லையா? நம்ம அடுத்தது we are going to go to 29. next class அதான் ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு அது என்ன டேட்டு? இன்னைக்கு டுடே இஸ் 29, 27, 36, 5, 10 சாரி 5/9 கரெக்டா? ஓகே, நான் பூர்ணமதி சொல்ல. ஏன்னா வேறு ஏதாவது பேசணுமா சொல்லுங்கள். எனி கொஸ்டின்ஸ்? இதெல்லாம் திருப்பி கழுங்க. யூடியூப்லேயும் வருது. யூ கேன் சும்மா இருக்கிறப்ப திருப்பி போட்டு கேட்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் மைண்டில். யூ கேன் திங்க் அபவுட் இட். தென் யூ டூ த நிதித்தியாசனம். பண்ணினா உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. யூஆர் ஆல் முக்தாஸ். இன்னொரு ஜென்மம் எடுக்க வேண்டாம் அவசியமே இல்லை. ஓகே, பட் அந்த எஃபர்ட் இஸ் நெசசரி. நமக்கு என்ன வேலை? வேறு என்ன வேலை நமக்கு? வேறு ஒன்றும் வேலை இல்லை இல்லையா? கவலைப்படலாம், மண்ணாக கவலைப்படலாம். இவளுக்கு என்ன ஆகும், அவளுக்கு என்ன ஆச்சு, அது பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். அது சஸ்வஸ்வாதம் தான் இருக்கும். அது மாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கட்டும். நம்ம காரியம்லாம் ஆகிடுத்து, எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுட்டு திரும்பி. எனக்கு வெரி ஹாப்பி திஸ் காப். நம்ம கிளாஸில் எல்லாருமே 80+ தான், எக்ஸப்ட் மாலதி மாமின்னு நினைக்கிறேன். மாலதி மாமி இஸ் நாட் 88 தான் உங்களுக்கு மாமி.
Remember, I'm 80 plus 82. 80, எல்லாரும் 80 ப்ளஸ், எல்லாரும் 80 ப்ளஸ், ரைட்டா? Am I right? I'm nearing 90. Oh, very good. Rajimma? 89. Very good, very good. Still, I am senior. 89. I am senior most. Even with Lita Mami is there. She is a little younger to me, slightly. A few days. Huh? No, what is it? Death na mama. Condolences. Okay, poor parvala. I'm very happy. Only thing is, I told you, write a few words. Or not 2 minutes time for the 28th function. Rajima, will you be able to come? I don't think I can come. Okay, 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 it doesn't matter. Mudiyatha mala enna pandrathu? I can't force them. Mudiyava, be there and you will arrange. I will tell Mala that day to arrange for a conveyance for all of you. Those who have got a vehicle, they can come in their vehicle and bring some more people also. They can. Otherwise, we will arrange for one vehicle and all of you can be transported. I will be there in spirit. No problem at all. No problem. I am trying to see. At least in a speech time, I am asking Akshay to do the streaming that day's function. Yes, sir. We will do it. Those who want. But those who can come, those who come. I want some of you to physically participate. Those who are exception, I will give exemption to Raji, not to others. So I learn fitter. Continue to be fit. Okay. we hope to come. Enama? Very good, very good. My God bless you too. அன்னைக்கு படுத்துக்காம இருந்துங்க, பத்துங்க, அவ்வளோதான். உடம்ப பார்த்தவங்க கொஞ்சம் வேலை வரும். ஆமாம், கேர்ஃபுல்லாக யாருக்கு? நான் சாப்பிட்டு இருக்கேம்மா, பரவாயில்ல. இது கொஞ்ச நேரம் கூட பிறந்தது இது. கொஞ்சம் நேரமே இப்படி தான் இருக்கும். நீ வந்து ஃபேன்லாம் போடலைன்னா இல்லை, இதெல்லாம் ஃபேன் தான் நிறுத்திருக்கும். ஃபேன் தான் எனக்கு இது இருக்கிறதுனால ஃபேனெல்லாம் நிறுத்திருக்கு உங்களோட பேசுறதுக்கோசரம். அதனால இல்லைன்னா அதர்வைஸ் ஏசி போயிட்டு இல்லையா? ஏசி நினைக்கல. நோ ஸ்டாப் ஏசி ஆல்சோ. ஏசி இஸ் கோயிங். ஓகே, நான் பூர்ணமத சொல்லுவேன். ஓகே, ரைட். பார்க்கலாம். next class we got Saturday, we got the class. Katopanish will be there. Okay, right? And okay, say Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Guru Namaha. Harihi Om. Okay, thank you.